Welcome to the one-on-one show at AFC Youth Magazine. I'm your host, Laston Samui. Tonight, we want to talk about youth choir. Nasi tudoti ninyatsonzwisisa kuti behind the scenes vanonyatsozvifambisa sei choir coordinators kana kuti choir masters. Nokuti isusu tinozongoona the output, tinozongonzwa mavoice akatsetseka, hatinyatsozwa kuti zviri kufamba sei. So tonight ndina sister Paidamoyo Muzungu. She's a former choir mistress for Matebeleland province. I also have Mr. Tashinga Mambanga Masvingo Provincial Youth Choir, and ndina Mkoma Roosevelt Munu EHD or Eastern Highlands or Harare East Youth Choir Master. I also have Mkoma Edwin Mudenge, who is the Chitungisa Youth Choir Master. So we want to hear more kuti vanozvifambisa sei behind the scenes, kuti patombonzi pane choir iko kutoti chinonzi choir chacho chii. I hope kuti tichawane an interesting episode. So I shall kindly ask our guests to introduce themselves. Nchatanga na Sister Paida Muzungu. Salvanani sihlobo zami zikaThixo, igama lami nginguPaidamoyo Muzungu, former choir mistress or AFC Youth Matebeleland Choir. Ngiyathaba ukuba lapha. Thank you, Mr. Laston Chirinda, for having me on this platform. I am Tashinga Mambanga, the current choir master of the Apostolic Faith Church Choir, Mucheke Branch, Masvingo Province. Rugare everyone. Mudenge Edwin is my name. Unity C Chitungwiza is my brand. Much guys for joining us, for finding time kuti tinge tichitaura, and tiri blessed kuti tinge tiinemi. We really appreciate the work that you are doing. Maybe if you can take us through the journey that you have gone through, kuti makatangira papi, zvakanyatsotanga sei kuti muzosvike pakuti makuwa mune zvekwaya. Is it something that can be learned or it's a natural gift? Ndotomboita discussions tichimbodebata kuti kuimba, is it a gift or is it a talent, or zvinhu zvokuti ndogona kuzviitawo here, or it's an inborn thing? Go much into detail about how I became a choir master, my journey, or what inspired me. But first, let me point this out. You can never be a choir master when singing has never been one of your most immediate hobbies. It's just clear. Well, let me read from 1 Chronicles chapter 15, verse 22. It reads, Shenaniah, chief of the Levites, was in charge of the singing. He gave instructions in singing because he was skillful. This is Shenaniah, the chief of the Levites. His role was to give instructions in singing. Why? Because he was skillful in that. How did that skill manifested in me? I had the opportunity to be a choir member for 2 years at high school. Furthermore, I was given the opportunity to be involved in a choir masters panel of 3 members that represented the school. So I got most of the opportunities to attend high school music choir master seminars representing the school. That's when I was trained. That's when I got most of the confidence. Also, I was involved in several high school competitions, be it district music competitions, provincial music competitions, or even national music competitions. That's when I got all the skill, all the confidence to be a choir master. In short, that is my journey to become a choir master. Ijeni yami ngingathi yaqala ngomnyaka 2014 after they formalized the structured choir. So the previous year, 2013, I would say, Imarondera, yayibuye lo choir master Mr. Roosevelt, and he did wonders. So the following year, 2014, you call up about they wanted a structured choir, choir conductor. So Mina, I didn't have a musical
background except from church. Angifundelanga anzange ngifundele esikolo or kuchikoro or anywhere else other than AFC Youth Choir. So started ku 2014, that's when engafundela khona. For me personally, ngathi mbona Mr. Roosevelt Mono, I was really inspired by the way akadenza ngakhona izinto. But ngathi sesiku 2014, that's when Varsity bona they wanted a choir conductor for Matabeleland. I volunteered, and ngathi ngiqalisa, it was quite great and amazing because that very year in Kotwa, that's when I was awarded the best choir conductor, and that was motivational on its own. So for me, I didn't go to school for conducting, but it was a gift from God. So I'd say it was a gift from God. Ndakatanga ndiri mwana mudiki ende vaindinspire vakati wandei. Saka ndakati ndiri kuprimary, I joined the school choir. Ndakava ndichiimba ndiri tenor part. Dzimweni dzenguva ndaikwanisawo kutorwa naticha vachinditi nditese ndiliti choir. Then after that I went to secondary. Ndaiva leader we-scripture union choir. Ndabva ipapo I relocated to Masvingo, where I met Mr. Philip Chiure. He was the band master of a certain brass band. Murume akandinspire zvakati nyanyei, nokuti akanditora akandidzidzisa on how to read, analyze, to conduct, and to write music for brass band as well as the choir. Saka ndabva ipapo ndakakwanisa kuti ndiri kuchechi, ndakaintroducewa kuchechi choir noumwe wandaishanda naye akati uyu munhu anoziva zvemusic. Then ndikakwanisa kutaura zvandakataura. From then ndopandikakwanisa kunzi ndava choir master. Ndikatorana nechoir gore ra 2017 ndikakwanisa kuva ndinopesuwa the first prize. That was 2017 in December kubulawayo. Okay, so about my music history, I've been a choir master at my former high school, and also I've been a choir master at my former university, at University of Zimbabwe. I've been a choir master, and also in my church, in my branch. Let's say recently I'm still the choir master. So what happened is the choristers, they chose me. I don't really know what they saw in me. Maybe they saw the capabilities and some of them. Mukatombotanga utombotudza kuti chii chinombonzi choir, like in your own words or in your own from your own understanding. Chii chinombonzi choir, cannot what constitutes a choir? Looking at the question, what is a choir and what is it exactly? From my own opinion, I would say, or I would define choir as a group of organized singers who sing in one accord or in one voice. But shoko ramwari riri kungoti chii, riri kungoti kudii kana richitarisa kuti iyi ndiyo inonzi choir, rinoda kuonei kuti ritaure kuti iyi ndiyo choir. Reading from Nehemiah chapter 12 verse 31. Then I heard the leaders of Judah come up on top of the wall, and I appointed two great choirs, the first proceeding to the right on top of the wall toward the refuse gate. Izvi zvega zvakutiratidza kuti pakanga paine mapoka mairi emakwaya ari kutaronzi iyi iri great. Zvotiratidza patanora kuti pamakwaya tine mamwe anenge achinzi ma-great choirs nemamwe anenge achinzi ma-minor choirs. Garingari nesu kupatsanura kwatoitwa makwayas already. That's judgment of the choirs. Because anokwanisa kutaura kujudgwa kuti iyi yakamira sei, iyi yakamira sei. Garingari nesu. Then takunzwa kuti zoni zvakanga zvanzi imwe yakaiswa kurudyi, but ukaverenga kuzasi kuno kuchitoti imwe yakaiswa kurudyi, imwe yakaiswa kuti saidi reruboshwe. Makwayas aya achicoordinatwa nemunhu mumwe chete who is a choir master or a choir director or a choir coordinator. Tichiverenga isusu izvi tinozoona pana 1 Chronicles chapter 15 verse 22.
Parkunzi Shenania, chief of the Levites, was in charge of the singing. Shenania akaitwa kuti atungamirire mapoka mairi ekwaya. Joe choir master. Now, Zakunzi gave instructions in singing nekuti akanga ari skillful. Saka ndiye akaiswa pakati kuti atungamirire nekupa instruction kuti imi imbai, imi imbei. Muchiimba sei nekuti anga aine skill yekuziita izvozvo. Rugare ngaruve nesu. But then the two choirs took their stand in the house of God. So did I and half of the officials with me. Because the muimba yamwari makanga muine chigadziko kana kuti nzvimbo yaitonzi official stand panogara makwaya. Rugare ngaruve nesu. Kuratidza kuti vakanga vachirecognize chinhu chinonzi kwaya zvakanyanyisisa zvichibva kuma-officials nekuti uye munyori ari kutaura ari kutoti so did I and half of the officials with me. Kuratidza kuti vatungamiriri venziyo vakanga vatori nenzvimbo dzavo dzavakapiwa nzi idzi ndo dzavanogara vachitungamirira kwaya. Rugare ngaruve nesu. Now tichizotarisa manje zvakunzi now David was clothed with a robe of fine linen, with all the Levites who were carrying the ark and the singers of Shenania, the leader of the singing with the singers. Iri pana 1 Chronicles chapter 15 verse 27. Iri kunzi Davida akapfekedzwa nhumbi dzakanga dzakafanira kuti zvone vaimbe. Uye vaimbi vose vakanga vachitungamirirwa naShenania vanga vakapfeka vese uniform kana kuti nhumbi dzakafanira pakwaya. Ngarengaruve nesu. Now zvobva zvatiratidza izvo kuti shoko raMwari ritaure kuti iyi ikwaya iyi haisi. Panofanira kuonekwa paine mutungamiriri anotungamirira kwaya kuti ive organized. Poita vanhu kana kuti mapoka anenge achiimba but in one voice, achitungamirirwe kuti aimbe zvakafanana, achiteerera kana kuti achipiwa ma-instructions nemumwe chete mutungamiriri. Then mapoka iyayo anofanira kunge akashongedzwa zvakafanira kuti zvone vaimbi. Kuratidza kuti vanenge vane uniform yakafanana yakanaka yakafanira pakunamata Mwari. Takutaura kuti iyi ndio inonzi kwaya yaMwari kana kuti kwaya inorecognizwa neshoko raMwari. Ugare ngaruve nesu. A choir is a group of people gathered together singing in a coordinated manner. So there are 4 basics of choir, or 4 basic parts of choir. That is soprano and alto and tenor and bass. So soprano is usually the ladies, the girls with those soft voices. Those are our sopranos. Then alto, it's skana vanotaura zviri melodious, abakhuluma okumnandi, okumelodious. And then itena nyabafana abalama voice angani mancane but ahamba apose ehambelane le soprano. Then i-alto hilabana ababhodlayo, amadoda abhodlayo. So that's how it is. And it's something coordinated, really. Something structured. And lunisa ikwaya yethu simbe choose abantu bethu, we choose according to. Choir is an ensemble of a choral group of people gathered together to sing for arranged voices. Basically, that is soprano, alto, tenor, and bass. The choir is arranged depending with the environment. You might be indoor, like in a church hall, or on an open space. So you can also arrange them according to their strength or weaknesses. For example, soprano inogona kunge iri weak, tenor is strong. So you have to put soprano in front and you put tenor kumashure, so that kuimba kwetenor kunozoita sekuti uno overpower. In terms of kuiisa mberi iyo iri stronger hazvizobudi zvakanaka. Ipapo pekwaya kuti yakamira sei, I think from my understanding tiri kunzwisisa kuti
zvine kamwe kakurongeka kazvinako kanogona kusiyana nemaimbire atinoita muchechi, or maybe you can explain on that kuti how is it different from maimbire atagara tichingoita muchechi. I have said at first, sezvataurwa neshoko raMwari, kuti kwaya inenge yakarongeka ine zvainotarisirwa. Mutsauko ndewekuti kwaya kuimba kwayo kwese kwakarongeka uye kuri organized, kuri coordinated. Asi kwemuchechi hakusi coordinated, but kuimba kwese kumwe chete. Tichitarira kuimba kwemuchechi tinenge tichiti from the background kuimba kwaurikuita it's a choral singing. Kana tichiti choral tikutaura kuti the original tunes of the song ndo aurikuimba in the background. But chavakuproducer hachisisiri hacho organized, but kwaurikutora ndokuri organized kuratidza kuti from the background iri kukupa tune yekuimba nayo, that's the choral part of the song. Ndiyo inenge ichida kuburitswa pachena nekwaya, kuti kwaya ikaimba the choral part, then kana takuimba tinenge tichifollowa the tune which is not exaggerated. Gare nesu nekuti kana tikatarisa maimbiro avako mazuva ano, dziyo zhinji dzemahimbo dzinoadjustwa dzichiitwa exaggerated matunes zvekuti zvimwe zvacho unoshaya kuti zvakabva kupi, munhu akazvitora kupi, kuti mavoisi here anenge achiramba, but zvisirizvo zvakanga zvichirehwa nemunyori paakanga achiimba ndava. Tinofanira kutarisa kuti songo tichida kuimba kana iri hymn, munyori paainyora mweya waMwari waimboda kuti anyore nezvei, songo yakanga ichirevei kwaari, the message iri musongo yakambomira sei. Saka izvozvo zvinogona kuburitswa only nekwaya nekuti inenge ichiimba ichifollowa the dynamics, everything to bring out the meaning, the true meaning of the song. Saka kana tamuchechi we just follow zviri kubackground kwechoral song tozoproducwa zvinhu, but kana usingazvizive izvozvozvo haugone kusvika pakuti uchiimba unoteerera zvaurikuimba, ndava hauzive meaning yesong, hauzive tune yesong. Ukarasika tune unogona kurasika meaning, because tikutaura kuti tone yawashandisa it defines the pronunciation of the words. Saka only the choir can bring the pronunciation of the word that gives the meaning of the word, the real meaning of the word. This is kind of like difficult to do kana tichimba mchechi, except for those very very vanonyanya kuteerera kuimba kwavo, kuti kuimba kwedu kuku tiri kuedza kurevei, imwe anoda kuti chi, ndo vanhu voga vanogona kunzwa kuti song inorevei. Besides that, it's only a choir that can. What would you say are your greatest achievements muri ku youth ministry? By this I mean kuti zvamakaachiever nema choirs enyu, if you may share on that as well. Angave ma-trophies. I know in our church tine ma-trophies, tine ma-prizes anopiwa, tine ma-rankings anopiwa, and also I would also want to hear from you kuti how has that impacted your life tabuda mune zve-youth. Is it something chamakabva matoita take up as a profession, or something chamakabva matoita take kuti ndakutoita zvemusic seprofession zvabvira pakuti youth pakuzvitanga mu-youth fellowship? It all started in 2014. That was in Glenview conference. We managed to come up with the first position as Marondra District Choir, which was a very, very small choir of about 24 choristers, but we fought and come up with the first position against some other provinces. Then in 2016, in Bindura conference, we came up again with a first position against all provinces. That was a very, very tough competition, but we managed to come up with a trophy award. In 2017, we faced internal challenges in Harare province, within Harare. So we had some competitions within the province, district competitions. Here I lost to Visa. It came up at second position. So I didn't manage to participate
in the national event. Then 2018, we had an opportunity to grab back that first position within the province, and we took the first position and we awarded with a provincial. It was a provincial shoot. We are still holding that shoot up to now. Then in 2019, we managed to combine all Harare district choirs. Every member who sing from Harare, we managed to combine into one solid choir. So that was the greatest achievement of last year. However, at Kadoma we lost the competitions, but we achieved to come up with a solid one choir. That's unity. Havana Machkira's wedding and takakwanisa kupenetrate. Sakwazi penetrate in a society where not everyone is AFC. My relatives are still AFC, but they managed to feel our music and like our music. So that was the greatest achievement because we got several invites. Ekuti would really want you to and all. Saka it was really amazing. That was mostly my greatest achievements and my journey before I retired. Zvino ndakwanisa kuva a grade 5 certificate in music with the associated board of the Royal School of Music. Ndakwanisa kuvawo the band master of the brass band in Masvingo. Ndakwanisa kuva the choir master where the choir in church Masvingo. Ndakakwanisazve kuwanika ndakakwanisa kutora the first prize ya 2017 which was done in Bulawayo, the church choir competition. Ndinombodanwa muchikoro. I once been asked by the Masvingo High School choir ndakatraina uye ndakakwanisa kutrainazve its choir mistress akakwanisa kuwina the best conductors award. Ndini ndamutraina uye the Masvingo Day School ndakakwanisa kuitraina, and for now ndopa ndakakwanisa kuita sei kuwanda bata. The requirements to become or the requirements of a choir master regrantinato kuti ipapa I will explain biblically kana kuti neshoko raMwari kuti pamusoro pemweya mizhinji inoburukira panyika inobata sei the role of choirs, the role of choir coordination kana kudzidziswa kwenziyo mukereke kune vanonamata. Bhaibheri shoko raMwari richitaura kuti zvoni 1 John chapter 4, my dear friends, do not believe in all who claims to have the Spirit, but test them to find out if the Spirit they have comes from God. Izvi zviri kutiratidza izvo kuti kana Satani iye akanga achinzi Lucifer aine mazwi akawanda 7 voices, kuratidza kuti he is someone who is even able to teach music because anawo mazwi ake. So even to the choir coordinators, anogona kutouyawo akagara pana choir coordinator akashandisa that skill yake kuti akudzidzisei mese, but muchiimba zvinobva kuspirit isati iri yaMwari. Saka chinhu ichi vashoma vanogona kuchigamuchira, asi regai nditaura kuti hatisi chese chinogona kuchigamuchira, nekuti zviri kunzi zvinogamuchirwa nevaMwari chete. Avo vanoda zvenyika havangagoni kugamuchira shoko rakadai. Kuti kunyange pakuimba kwedu tiri makwaya masters kana kuti tiri makwayas tinogona kuimba nespirit yaSatani. Bofu kana richitungamirira vanhu vose vanopindira mugomba. Saka kwaya master anoticha kana kuti ari kudzidzisa vanhu kuimba, kana spirit iri maari isiri yaMwari, vanhu vese vanogona kudzidziswa zvinhu zvaSatani zvisati zviri zvaMwari, zvinoshayiwa chibereko chekunamata. Nekuti tiri kudzidziswa according to the principles of Antichrist. Ngare nesu. Saka zviri kunzi zvoni izvo, test all those spirits. Saka the requirement of a choir master, 1, he must be spiritually gifted. Spirit yaMwari, not ya devil. Kwete ya Antichrist. Saka test the spirit. That is the major requirement of a choir master. Anofanira kunge aine mweya waMwari.
chete. Nekuti kana aine mweya waMwari takukavha zvimwe zvese. Now takunzi test the spirit kuti muzive kuti tiri makwaya master ane mweya waMwari kana kuti asina. Bhaibheri shoko raMwari riri kubva rataura iro pane chapter ya4 iyoyo, 1 John chapter ya4 verse 5. Those prophets speak about matters of the world, and the world listens to them because they belong to the world. Kurakuti yakutaura hayo kuti those prophets is one of the part of the spirit dzakakandwa panyika. But amongst the spirit of leading the choir iripo ikunzi irutaurwawo kunzoni. It speak about the matters of the world, and the world listens to them because they belong to the world. Saka mukaona mutungamiriri wenyu kana kuti choir master wenyu achitaura kunyanya zvenyika ino, achidzidzisa nziyo dzenyika ino zvisinei neumwari, achifarirwa nevenyika ino, moziva kuti mweya waKristu haumwe imomo. So tiri kuti isusu now, because the world listens to them. Kurakuti kunyangwe akataura to the world inonzwa kufara. Why? Nekuti akutaura their language. Akaimba, the world inonzwa kufara because akuimba with their language. Garigari nesu. Now tichitarisa is all the choir masters. Gati pabatisise ipapo ishoko rinogona kutadza kugamuchirika. Tsvaga kuti mweya uri mauri uri kukudzidzisa kuti udzidzise vanhu zvinhu zvine chekuita naMwari here, kana kuti zvinongogumira mukufadza nyama kana uchidzidzisa kuimba. Nekuti nemwe nguva unogona kunge wakatapwa wakwaya master but wakubatira antikristu. Ndozvekutaura shoko raMwari kuti kana uchida zvenyika, nyika ichikufarira pakuitisa kwako, ziva kuti naivo vacho ndevenyika vanozvifarira, asi hazvingafarirwe nevanonamata Mwari chaivo chaivo, nekuti tiri different worlds. Ngarive nesu. And then this is how we can tell the difference between the spirit of truth and the spirit of error. Tikaona vanotidzidzisa kana kuti vanoticoordinata vachida zvenyika, totoziva kuti zvona hausi mweya waMwari, especially kana vachitidzidzisa, but vachitidzidzisa zvinhu zvenyika zvisina benefit muzvinhu zvaMwari, moziva kuti uri kudzidziswa zvinhu zvenyika hazvisati zviri zvaKristu. These are the requirements of a church choir master. Anofanira kunge ari choir master chaiye ane mweya waMwari, anodzidzisa zvinhu zvine chekuita nemweya waMwari. Ipapo mweya waMwari unotomubatsira kunyange kuziva kuti zvoni ndobata basa iri sei. Kunyange vose vanoda rubatsiro mukudzidziswa kuimba, unoona uchiita zvidariko zvevanhu vazhinji vanenge vakukwanisa kuti vaimbe kunyange mumakereke avo, vanenge vaimbonyara but vakukwanisa kuimba, vakanga vakavharwa kunyange mazwi naSatani, unoona vachivhurika. Ndava mweya waMwari uri mauri ndo hakukubatsira kuti udzidzise. You don't use your knowledge, your skill yekudzidza kuimba, but unodzidzisa zviri according to the spirit of God. Inokuudza kuti uyu mwana uyu anoda kubatsirwa pakati, voice rake rakafa pakati, uyu ane problem inokutadzisa yakati. Once waziva izvozvo according to the Holy Spirit, kwaya yako inova successful kuti imbire zvinhu zvinofadza Mwari. Haisaziri kwaya yenyika, asi yakwaya inofadza Mwari. Kureva kuti kunyange ikaimba vanhu vanogona kusakufarira. Why? Because havasi vaMwari ndevenyika, saka havafariri zvenyika, havafariri zvaMwari, vanofarira zvenyika. Asi iwe zvauri kuimba ndezvaMwari, saka vashomane vanogona kuzvifarira nekuti zviri zvaMwari. Choir master must be confident of him or herself, such that choir inoona confidence kubva mauri iwewe. You have to be able to identify the potential choristers, those waunoona kuti vanokwanisa kuleader choir, uchipota uchiwapa mukana wekuti vakwanisa kuita se kuleader. That's training, part of training. A choir master unofana kuva patience, aufana kuva munhu anongoluza temper at any time. In terms of humanity, unofana kuva uri munhu anokwanisa kunzwa ma-problems ema-choristers ako, then uchikwanisa kuti solve some other problems.
and then iwe haufana kuva uri munhu anoaccuser or finger pointing the chorister in front of others. Nofunga kana kuri kuti you have got your choir in terms of arranging, iwe ndio unoziva kuti uyu anokwanisa kuimba this part, uyu anoimba this part, uyu anoimba this part, and in terms of training unenge uchitoimbisa even one such that you can know kuti uyu munhu anokwanisa kuanoita se anoimba this part. Then after that you arrange them according to their parts. Dzaunyatsona kuti uyu munhu ane voice repeat, uyu ari hoarse, what chichi, such like that. In terms of knowledge, you have to be able kuva unoziva on how to read, write, analyze, conduct music, such that zvose zvinowanikwa mumusic unokwanisa kuva kuzvidzidzisa. Mune mamwe ma-performance direction, ma-expressions anenge achida kufollowiwa newe, such that kana uiwo uine flexibility yekuti pakuconducta you are not stiff. Zvinofana kuoneka kuti uri munhu ane ruzivo rwose pamusoro pemusic. Saka tinoona kuti issue yekupanana maprize and what iyoyo ndinoona kuti haina pakunaka kumakwaya. Tingazvigamuchirei panyama, but honestly kunyange ndiri kwaya master, kunyange hangu ndane nguva ndichiparticipata, asi ndinoona kuti izvozvo zvine madrawbacks kana kuti zvine manegative impacts akawanda, nekuti vazhinji they are no longer focusing on the importance yakaisirwa kuti tiite macompetitions. They are now just focusing on the prizes, which brings tangible things, kana kuti zvinhu zviri tangible results only, not spiritual results. Nekuti focus yedu kana tichiita kwaya tiri kutrya kuti tispread the gospel when singing. We are trying kuti tispread the power, impact yemusic kune vanhu vakagara. Music ichibva vanhu vanofanira kunzwa simba, vanofanira kuteerera. Saka kuti vanhu vagone kuteerera, hunge isu tiri kuimbira kuti vanhu vadye kuponeswa, vadye music iyi, vadzidze music, kwete kuti tichiimbira kuti tiwane mukombe kana chii. Izvozvo zvinotikanganisa nekuti hatigoni kusvika pachinangwa checho chekuti tiimbe, nekuti tinenge takazara nekuzvikudza. Gare nesu izvozvo kunyangwa hazvo ipapo ndinotipesana napo, kunyangwe tichizvigamuchira, asi tinenge ndinoona kuri kukanganisa pachokwadi changu idini. Do you see the youth fellowship choir tichitarisa kwatakabva kwatiri kuenda nepatawa? Inini from my own opinion ndiri kuona kunge tiri kuimprove, especially 2017 patakaenda kuBulawayo kuconference ndakanyatsa kuona a huge leap in terms of performance, kuti kana iri dressing sure unonga wakuita zveclass and zvanga zvaakuimprove. From your side, how do you see it? Pamusoro pemamiriro azvakaita sofa ndichireta yeperformance yedu yemusic kubva lese pandakatanga kutora the history from 2014 up to 2020. Well, ndinoona kuti performance yedu, our graph seems like it's sinusoidal, so kuti rinoita kukwira richidzika. Inini ndichitarisa, I can see kuti from the areas, let's say 2014, 15, 16, 17, 18, performance yedu in terms of singing yevana, it's improving. But chiri kutidzosera kumashure kuti tinatso bring out the point of choir, what is choral singing. I think tiri kudzoserwa kumashure from kuona kwangu ezini kuti let me say my experience in music, from kwandakambodzidziswa the music seminars yese, I think tiri kudzoserwa kumashure with the feedbacks dzatinogona kunge tiri kupiwa nema-adjudicators, nekuti ma-adjudicators vachizotiudza kuti imba so. Some of the things they want us to focus on
izvozvo zvimwe zvachona they are not focusing nekuti kuimba kwenu ngakunyanya kuve kwemweya kana kuti titifokase nezvinhu zviri more spiritual kana kuti maimbiro edu ange achifadza Mwari. They don't give us those points kuti kuimba kwenyu ngakuzari zvinhu zvaMwari. Vari kutiisa pacompetition iri physical, not iri spiritual. Ipapo ndinoona sekunge ameno kuona kwangu kwandapito pakuona kuti tinenge tiri kudzoserwa mumashure pamusoro pekuti tisumukire muzvinhu zvamweya tiri mumakwaya, but tiri kuita mbichana tichienda muzvinhu zvenyika tiri mumakwaya imomo. Ipapo ameno tinogona kusawirirana. Handiwanzowirirana hangu nevanhu vazhinji pakuona kwangu, ndiwanzoona zvangu ndega, asi izvi ndo zvinhu zvandiri kuona muzvinhu zvamweya kuti no, tinenge tiri kudzoserwa kumashure. Well, tiri pamusic yacho ezikuti song, choral music, pane zvimwe zvinhu zvandinoona sekunge tiri kudzoserwa again kumashure tichitarisa on some things which are minor on song, kuti titaura kuti song yaimbwa zvakanaka. Pane zvinhu zvatinofanira kuti titarise, just like the nature of the dynamics, the nature of parameters of the song. Tichitarisa kuti every song payakanyorwa, kana ari John Wesley, amen, kana ari yakanyora, tichitarisa kuti the original set piece yakanyora, every original set piece inenge ichiconstitute the notes. But as church, we are not provided with the notes, we are not provided with the tune. Saka hatizozive kuti vari kuti adjugate vacho vari kuziva here kuti song iyi inoimbwa sei kana kuti chii, nekuti they are just giving us the song. And kana after the competition they give us the feedbacks, they don't point out kuti song iyi ichiimbwa yaimbwa ichimirira chii. Ipapo ndinoona sekunge tiri kudzoserwa kumashure, zvokuti tiri kutadza kusumuka kana kuti kukura mukunzwisisa nziyo kana mukuanalyza rwiyo kuti runorevei, zvinotiita kuti tisagone kukura nezvimwe zvinhu during singing. Just like I can give example yekuti kuumbana kwemazwi kana kuti the diction of the song, izvozvo zvimwe zvinhu zvatinoexpecta zviri complex, kuti if it's a choral song kana kuti choral choir, adjudicator ngati recommend on such complex things zvinoumba song, not recommending us on things zvimwe zvekuti isusu tinenge takazviona tichiri kuprimary ndo zvatairekomendwa, ndo zotoramba tichirekomendwa even up to now. No, tiri kutarisira kuti tirambe tichikura tichiendawo pamacomplex things of the choir. Izvozvo zvinoita kuti kuimba kwedu kuve nemeaning, nekuti choral music kuti iimbwe inenge iine kuti ibuditse meaning, inenge ine madynamics nemazita awo akasiyana emadynamics. Ndo patinoda kukura kuti tigone kuburitsa meaning yesong, kwete kuti song yaimbwa zvakanaka ava ndo vagona, ava vatadza pakadai, ava vatadza izvi. Zvinhu zvacho zvisiri zvinogona kuve direct impact to the song. Ndinonyatsoshuwa kuti zvinhu zvatinorekomendwa ngazvinyanye kuita pasong, direct impact on the original test piece kana kuti set piece yesong yatinenge takapiwa, ngazviendi ipapo ndokuti tizive kuti muimbi wakanga uchiita nezvechii. Mwari ngaakuzwe. Wish to kindly ask you kuti mutipe your last words before we close the show. Ndichakumbira mukoma Tashinga kuti mutipe your last words. What will be your last words for the viewers? Listen, this competition, I think iri kuunza chidokwa and is also improving my branch choirs. Ndokuti just imagine from a branch level up to the national ozonzwa yanziwa itaka kuti number 1. Izvozvo zvinhu zvinofadza kumachoristers and kuchechi dzacho dzinenge dziri kumaprovinces, zvinhu zvinovafadza kuti vanogobva vapa muono kuvana kuti endai munoimba, endai munodai, such that you can reach the national level in terms of competition. Zviri kuunza interest kuvana ivava again, zviri kubuilda that a good interest kuti ndofanira kufarira kuimba, nekuti auzivi kuti mukuimba muchabuda chii. Guys,
Thank you so much for tuning in, and I hope kuti zvaita open up, and it's just a great opportunity atawana kuti tinge tichinzwawo from our dear choir masters, and ta inspire wawo kuti it's doable.